My Lord, save me. My Lord, save us. Brebia du, brebia so. Se enyamson for yesufre awurade. Ye bompa ye. Se awurade hu ye na onje ye. Ye de osum ene awerehwo aba awurade anim. Kristo mu adofo. Nti ebrebia adu ne brebia so. So we need to pray to our Lord Jesus Christ. Say awurade enye ye mfira manim wa haw Kristo mu adofo onyame asomdue enka obibia Apostle Ebenezer enamaba monche na this is the continuation of my first teachings about the calling of Jesus' disciples. Na adofonom in my first video no, we talk about how Jesus Christ performed the miracle. Na say yasha na Simon, Andrew, James, John na omowo esuo no ho ana se lake no ho ana se epo no ho ana omu egu asew no na all night no tresem di ho dance ye say na they stay awake all night and so omu enye bi. Now, after the teachings of the Jesus Christ, Jesus Christ walked into the boat. The scripture says, awurade Yesu no, eko sa enuan adofo no mi ana se fishermen okọ mo nkyai ema yehun Yesu yenya adesuade bi firim. Awurade Yesu ma omo de asawo no gogu ensuo baabi ane mu do ema omo twenya adwene pii. Omo tie awurade asem. Omo bre omo ho ase. Omo nya wositie. Edi tie awurade. Kristo mu adofo. Na enu achi no. Awurade eka kire. No meme se. Womo eni nachi na obeba won insese omo ye fishermen no announce omo ye obi a omo eyi adwene no obema omo aye enipa yifo yenya adesuade pii ewo na ye to aso no enima bebre di ho adanse se obi bia wo bedi Kristo chi no Uni Kristo betu anamon no. Ni wo se wo di Kristo ahyede ye ne mra ne mra nsem no so a. Wo won kwagye. Na broni ka bibisa na se brof kasem ne ka bibisa lesson learn. Edi adesua ne yesua free hanom. Na one, to follow Jesus Christ, means you need to see yourself. Say, you are a sinner. You are a helpless sinner. You have sinned. So you need somebody. You can't help yourself. Until you will be a obey den, obey Jew, obey bow. Na wane be boa wane be jiwa free wo amane a wo no nyina mu nia obetimi agye wo no ene yen awurade Yesu Kristo ba ansa no obegye wo no
You have to acknowledge yourself, say you are a helpless sinner. Peter, and that's Simon. Saina uhuye. Ebi oni etosu mienu. To follow Jesus, you should know, say, that he is God. He's a savior. He's a Messiah. Without him, no one, nobody. Obiye ni asasi so. Ubeti ni aje wonkwa. Sania tresem edi ho adanse no. Ni etoso emiensa. In order for you to follow Jesus Christ, you need to have faith. You must trust Jesus Christ that he will provide everything for you. He will provide everything that you need. Simon, Andrew, John and James, womu asa unu anu omu guo no. Sa pepepe, womu di womu ni tu awurade so. Ehun se ampa. Enipa na sem wo can even do that time no na womu aguo ma sa na wie, but womu tie nu a. Womu benya adwene. Nti womu tie no. Na womu nya adwene pii. Na edie bio ne esa adesua ben ene esua. To follow Jesus Christ means to say yes to him and no other things. We need to listen. We need to obey and do things in his way. Na Christopher, ye wo nyame mu. Ade ba ko ya na ewia ye ne se. Yenim se wo nyame mu a ye yankasa betimi aye ade a eye ye yankasa ye pe. Nemo, we don't want to do things in Jesus Christ's way because it might be a difficult for us. But winim Simon etie ni awurade ka kire no enti baby o kan se won fa sawunu enkogudo e ho na wadi gogu ye ampan kunim die pai enti if you trust God and if you obey him, if we are obedient to God, you follow the footsteps, if you do things in the way that he wants us to do, dear. Already betie ye, or you're no quaffo. Christo Mwadofo, Minuanum. Na unim, answer me a bit me di already a chino. Uhet Trekunkunumu, already Yesu can send me train the disciples, na Peter. And this sa a nuanumi and no more a go as sewuno, not one so a de eka hubi. He told them, Eda, was it there should be like salt. Matthew chapter 5, verse 13. They should be pure, they should be holy. So that they will be different from the world around yen. Esasi ye different. Ye sononko free e wiase ani munki kaye ho. Ebio wase ye ne kanea. Enti sese ya brabo ani ye kroji. And these are some of the things here already used to catch in the suafo. Wase you should be the light of the world, willing to shine God's truth in front of everyone. Nebio was saying, we must be willing to give up everything to follow him. Luke chapter 14, verse 26. Sebedi already a chia. Ye nyane totroto, Christo wonderful. If we say, ne Pete Simon. Anyone no mugu asewunu no mu comfortable zone ba awurade frɛ wo mu no omu frite bia no omu wo mu no na wo mu wabusua na yedini ma Simon enso wonim
Ewurade ka kire ne se usuro o se mensuro adentia na eye ne din so obegya ne busua but onyame adwuma no edu ba bi asa na tie. We don't neglect the family though. We need to combine both. Enumu ana ampa yebetimi aye wonyankopon adwuma ne yie. Now we need to follow his commands. We must be willing to suffer the hardship. Wahawunia manim Kristo madofo yemfa ye ho totroto bre wo Kristo dwuma ye nyame adwuma. Wo nyame hwehwe wo hwehwe me nso. Now we must take care of others. Esese ye hwehwe enipa bi enso de enum na ema asuafo no wo mutimi tu anamon egu onsempa no edi ko amama mu ebre Yesu Kristo ewu achi menuanom Kristo mu adofo ne mu hunu se Ewurade Yesu ne nsanche ni oye ye nimu no edi ho danse pefe se ye tie no ye bre ye ho ase ema okronkron hene no a ye na Ewurade no obetie yen. Sometimes adia na ya yure ho pa wo ye nyamsomfo no mu se aya na ye de ho toto obi se media me yetin ni esene nipa wei eno ene nyamsomfo edi yenya haye eme ye nyamsom no entime nwie peye Ewurade atem wo no onfa wo emetutu unua ho wo mu watan emfa unua ho enti wo pre wo wankasa wo kra no mpagie yo mpagie ho adwuma se ededi e kire no wo benya nkwagie. Kristo mu adofo ne se ye saade a ebe boa yen ebe gi afra taifo ni abunsamunsem wo hawni amane ni nyira no ye bedi sunkunim efri se wa hye yebo ekura eni eni awieye no enumu na wode ye be yedai wode ye betena bedamu nyina ase osoro ne asase wura no onokwafo no onu a yesom no a yesom ne trene hine ne nukuremu wontimi mfa tro eni Ewurade achi obi bia wo ye otorofo bia no osoro ahenie no wa hweyi a wa mompa yeyi a wonya bi mama ye ni nukure mama ye ni osotie ni mfa ntie Ewurade na mama ye mu ye ho se ya trenefo ye mu ye ho se ya deboyefo se ne Peter hwe Ewurade na ase no na ofre no ma ne be ye na dwuma no ye giremu a ededi a kire no mi enu wode ye bone ne ye mrato beche ye obegye ye odobema ba Yesu no wonyame ne tumi Abrade nyina no wonka ye ho omo ye ho ban emfiri o haw ne amane nyina mu opie na nu onyem aya anya yiraba na domti amen.